Good morning. Welcome to session 7 of Unit 2 of Business Management Process for 4th Sem Elective. In this session, we are going to discuss about departmentation, a very interesting concept and a new concept also. And it is quite important, and in our day-to-day life we come across often this particular concept called departmentation. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಈ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದೀರಲ್ವ, ಅಷ್ಟೇ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟೇಷನ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟೇಷನ್. ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ departmentation refers to the grouping of operating tasks into jobs. Means the total work will be divided into different tasks. Okay, say for example in cashew nut industry, let's run with the same example. Cutting duty is there, refining duty is there, processing duty is there, packing duty is there, marketing duty is there. So the whole process is divided into different tasks and operating tasks. And these jobs, the combination of jobs into efficient work groups, and all these jobs will be combined together. Cashew nut industry, in cashew nut industry we won't see a single work of either cutting or refining or processing or packing. So all the activities in combination give you the meaning of cashew nut industry. So there is a need to combine the jobs into efficient work groups, and combining of groups into divisions is called departments. And these groups should be combined to formulate divisions called departments. In an organization we can see thousands of employees working. An organization which employs thousands of workers, where the main task of the organization will be divided into subtasks, and again subtasks will be splitted into minute tasks, and it will be assigned to each and every individual. For the easy management, for easily exercising control over the work, over human resource, groups are made. To effectively control this workforce, groups are made. And groups are when it comes the matter of total work, total result of one particular division, we take the result from each and every group involved in the work, and groups are combined and made a division called departments. Say for example, finance department, marketing department, inventory department, purchasing department, selling department, production department. Okay, so these are departments. In a financial department we can see financial manager, under him junior financial managers, under him supervisors, under him clerks, head clerks, under him clerks. So in this structure it goes. A group of clerks will be assigned with some tasks, and these clerks join the different groups join together, combinedly give the total result assigned to the department. Okay, ಸೊ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ಯೂ ನಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನೇ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕ್ರಷಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ವರ್ಕ್, ಕ್ರಷ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದನ್ನು, ಕ್ಯಾಶ್ಯೂ ನಟ್ಟನ್ನು. ರಾ ಕ್ಯಾಶ್ಯೂ ನಟ್ ಗ್ರೋವರ್ಸು, ಕ್ಯಾಶ್ಯೂ ನಟ್ ಗ್ರೋವರ್ಸ್ ದೇ ಸಪ್ಲೈ raw cashew nut to cashew nut industry.
ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕ್ರಶ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ ಕಟ್ ಫಸ್ಟ್. ದೇ ಆರ್ ಟು ಬಿ ಕಟ್ ಫಸ್ಟ್. ಹೇಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಒಬ್ಬನೇ ಇರುವಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ದ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಕಟಿಂಗ್ ವರ್ಕಿಗೆ. ದೋಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಬೈ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಪರ್ಸನ್. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಗ್ರೂಪ್ ಎ, ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ, ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ, ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಲ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಕಟಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ the end result of cutting work at the end of the day when you group together all the groups of cutting department, right? So groups will be combined to form departments. Let's see different aspects of departmentation. Types of departmentation. Departmentation by functions. Departmentation by functions means on the basis of the functions they are performing, you are making departments called departmentation by functions. Here, departmentation by functions in the sense on the basis of functions done by each department, it will be categorized. So it may be finance function, marketing function, purchase function, and recruitment, selection function, etc. So the department which is specialized in the field in the respective field will be assigned with each and every function. So here, if departmentation is done on the basis of function it is performing, called departmentation by functions. Finance department which performs only financial functions like lending loans, supplying financial assistance, giving financial assistance to different departments of the enterprise. And human resource department which supplies necessary amount of employees to different departments of the company. Likewise, all the activities will be divided into different functions and categorized accordingly. Second one, departmentation by products. Here, departmentation by products in the sense on the basis of products you are going to departmentalize. Consumer products, if a particular company is manufacturing both consumer products and industrial products, and for industrial products a separate department and for consumer products separate department. If it is producing consumer goods and durable goods, for durable goods separate department and for consumer goods separate department will be formulated. ಒಂದನೆಯದಾಗಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೇಳಿದರೆ, ಫಂಕ್ಷನ್ ಬೇಸಿಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತಹ ಬೇಸಿಸಲ್ಲಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟೇಷನನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಫೈನಾನ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಗ್ರೂಪ್ಗಳನ್ನು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳ ಬೇಸಿಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ FMCG ಫಾಸ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡ್ಯೂರೇಬಲ್ ಗೂಡ್ಸ್, ಒಂದು ಕಂಪನಿಲಿ ಟೂತ್ ಬ್ರಷು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕೂಂಬ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಶ್ಯಾಂಪು ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಥರ ಫಾಸ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್, TV, ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಈ ಥರ ಡ್ಯೂರೇಬಲ್ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಗೂಡ್ಸಿಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್, ಡ್ಯೂರೇಬಲ್ ಗೂಡ್ಸಿಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಗೂಡ್ಸ್, ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಗೂಡ್ಸಿಗೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ
ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅದು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನಿಗೂ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಗೂಡ್ಸಿಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಈ ಥರ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್. ಸೊ if departmentation is done by the company on the basis of the type of products it is manufacturing, okay, if multiple products are manufactured, then for different products different departments are formulated so as to control it effectively. And on the basis of territory, see, departmentation is done on the basis of territory, the area it is covering. Say for example, north area, say for example, assume that it is a marketing department. The supervisors who are covering north area will be separately departmented, and south area will be kept separately. West area and east area will be kept separately. Each will be kept separately. So here, for separate territories, separate department will be formulated. Departmentation by customers. See, on the basis of customers also departmentation can be done. It is almost seen in case of marketing department. While selling the goods in the marketplace, we come across ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೆಟಗರೀಸ್ ಆಫ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್. ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಕಸ್ಟಮರ್ಗಳು ಸಿಗ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಟಗರಿಯ ಕಸ್ಟಮರ್ಗಳು ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಕಸ್ಟಮರ್ಗಳನ್ನು ಯಾವ ಥರ ನಾವು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ, ಸಪ್ರೇಟ್ ಲೇಡೀಸ್ ಸಪ್ರೇಟ್, ಜೆಂಟ್ಸ್ ಸಪ್ರೇಟ್, ಅಥವಾ ಕಸ್ಟಮರ್ಗಳನ್ನು ಕಿಡ್ಸ್ ಸಪ್ರೇಟ್, ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಯುನಿಸೆಕ್ಸ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಸಪ್ರೇಟ್, ಈ ಥರ. ಸೊ ಯಾವ ಥರ, ಅಥವಾ ಪ್ರೈಸ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಕೆಲವು ಕಸ್ಟಮರ್ಸು ಕ್ವಾಲಿಟಿಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ರಿಗಾರ್ಡ್ಲೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೈಸ್. ಕೆಲವು ಕಸ್ಟಮರ್ಸು ಎಷ್ಟೇ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರಲಿ ಏನೇ ಇರಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್, ಕಡಿಮೆ ರೇಟ್ ಇದೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಆ ಥರನೇ ಕಸ್ಟಮರ್ಗಳನ್ನು ಬೇಸಾಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಪ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, departmentation by process or equipment. See, in company, this is the internal environment that the process is common and equipment used in the manufacturing of activities in manufacturing is common. That, say for example, let me run with the same example. Raw cashew nut growers cashew nut growers bring loads of cashew nut and dump in the company. The company collects cashew nuts from all cashew nut growers, either by going to their places or by keeping a center place where all the cashew nut growers are asked to bring their cashew nuts and pay sufficiently for their products and collect all the cashew nuts. Now, cashew nut is to be processed properly, and processed cashew nut, ready to use cashew nuts must be released to market. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ರಾ ಕ್ಯಾಶ್ಯೂ ನಟ್ ಕೊಟ್ಟಲ್ಲಿಗೆ ರೆಡಿ ಕ್ಯಾಶ್ಯೂ ನಟ್ ನಮಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇದೆ. ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ಕ್ರೊನಾಲಜಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಅಂಡರ್ಟೇಕನ್. ಒಂದಾದ ಮೇಲೆ ಒಂದರಂತಹ ಕ್ರೊನಾಲಜಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಟ್ಟಿಂಗ್, ರಿಫೈನಿಂಗ್, ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್, ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, ಇಷ್ಟು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗಳು ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಕಡೆ ಫಸ್ಟು ಕಟಿಂಗ್, ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಶ್ಯೂ ನಟ್ಗಳನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ.
ಕಟ್ ಮಾಡಿದವರೇ ಬಂದು ರಿಫೈನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ರಿಫೈನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದರೆ ಕಸವನ್ನು ಬೇರೆ, ಶುದ್ಧವಾದದನ್ನು ಸಪ್ರೇಟು, ಈ ಥರ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಂಗೇಜ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಕಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಓನ್ಲಿ. They won't peep into refining activities and they will not be assigned with the refining activities. Do you think the people who are involving with the refining activities will, after completion of it, come to processing activities? No, they will be doing refining activity only. For processing activity, separate set of workers will be assigned. And do you think after processing, packing, okay, after the process is over, the processed cashew nut will be packed. So do you think the people who are involved in processing activities will after finishing come to pack the cashew nut? Never. They will be doing processing activity only. So here these are different chronological steps, okay. So at last it will be marketed. Unless you cut, it is not possible to refine. Unless you refine, not possible to pack. Okay, so cutting, it must go through cutting, refining, processing, packing, marketing. So these are chronological steps. Therefore, from cutting up to marketing, it's a process. So here cutting is assigned, cutting will be kept as separate department called cutting department. For refining activities, a separate department called refining department. Processing activities will be kept separate called processing department. Packing, for packing activities, packing department. And marketing department. So all these activities are in the same process, lying in the same process. Even separate departments are formulated on the basis of activities. Next one, departmentation by time and numbers. See, departmentation is done on the basis of time and on the basis of numbers too. Number will be assigned to, on the basis of total number of departments in the total number of groups in the organization. If there are more groups, there is a need to formulate separate departments for easy administration. Departmentation by time. When the total number of employees grow over years, the time necessitates to formulate departments. So these are the different types of departments. Hope you understood. Thank you. Next we will be discussing one important concept, that is importance of departmentation. The first one, organization structure. Division of work into units and subunits, which creates departments. Supervisors and managers are appointed to manage these departments. People are placed in different departments according to their specialized skills possessed by them. The departmental heads ensure effectiveness and efficiency in functioning of their departments within the broad principles of organization, like scalar chain, unity of command, unity of direction, etc. So organization structure is facilitated through departmentation. In the sense here, in simple words to say, ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ಸ್, ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸು ಎಲ್ಲರೂ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಜನರು ಅವರ ಸ್ಕಿಲ್ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ಅವರ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಏರಿಯಾಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಸ್ಕಿಲ್ಲಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ಈ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರೇ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. Thus, organization structure itself facilitates through departmentation. If there are no departments, it will be difficult to keep track of who is doing what and who is accountable to whom. Departmentation, which creates department, assigns tasks to people, fixes their responsibility and accountability to their departmental heads, which creates a span of management so that work can be easily supervised.
ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಅಕೌಂಟೇಬಲ್, ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಬಾಸ್ ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಹೇಳಿದಾಗ supervision becomes easier. This network of authority responsibility relationship which is the basis of designing a sound organization structure. ಅಂದರೆ ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಅಥಾರಿಟಿ, ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳುವುದನ್ನು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. See, in large organizations, one person cannot look after all the managerial functions like planning, organizing, etc. for all the departments. He can't adapt the organization to its internal and external environment. So, for those organizations are flexible organizations, and they create departmental heads and departmental employees, making the organization flexible and adaptive to the changing environment. Environmental changes can be incorporated with which strengthen the organization's competitiveness in the market. Environmental changes make the organization necessary to change. ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಯಾವಾಗ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅದರ ಸುತ್ತಲಿನ ವಾತಾವರಣ ಬದಲಾದಾಗ. ಸೊ ವಾತಾವರಣ ಬದಲಾದಾಗ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅದರ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗಳಿಂದ ಅದನ್ನ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಾಗಿ ಬದಲಾಗಿ ತನ್ನ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಿನ ಚೇಂಜಿಗೆ ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೆ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್. ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಟು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್. Okay, as people of one department performs activities related to that department only, he will not be assigned with the work of another department. So they focus on a narrow set of activities and repeatedly performing the same task, which increases their ability to perform more speedily and efficiently. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರಿಣಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೋ ಅದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಅವನು ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ, ಅವನ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, ಶೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ಸಿ, ಇಫ್ ದರ್ ಆರ್ ನೋ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್, ಫಿಸಿಕಲ್, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್, ಹ್ಯೂಮನ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಮೇ ಬಿ ದ ರಿಸೋರ್ಸಸ್, ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಶೇರ್ಡ್ ಬೈ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಇಫ್ ದೇರ್ which helps to share the resources according to departmental needs. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಾದರೂ ಒಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒದಗಿ ಬರ್ತದೆ. ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, coordination. The organization is a system of integrated parts, and to give unique emphasis to any functional part at the expense of the entire organization, which creates organizational islands. ಅಂತಂದರೆ which creates inefficiency and significant behavioral problems. So if you create departments and departmental activities facilitates for coordination. ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ಫುಲ್ಲು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಒಂದೇ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ, ಒಂದು ದ್ವೀಪದ ಥರ ಆಗುವಂತಹ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸನ್ನು ಒಬ್ಬನೇ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಗಳಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಹಿಯರ್ managers cannot control organization activities if they have to be collectively supervised. ಎಲ್ಲರೂ ಬಾಸ್ಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟೇಷನ್ facilitates control by department manager over the activities of his department only. ಒಬ್ಬ ಮ್ಯಾನೇಜರಿಗೆ ಅವನ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿನ ಹೆಡ್ ಮಾತ್ರ ಅಥವಾ ಅವನ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾತ್ರ ಮಾಡುವಾಗ he will be finding it easier. And efficiency is the next one. Flow of work from one level to another level and for every department, vertical or horizontal, which increases organizational efficiency. Next one, scope for growth
and diversification. See, in the absence of departmentation, managers can supervise a limited number of activities depending on their skills and abilities. Whereas if there are departments, then the area of operation and new product lines, he can familiarize new geographical divisions, and departmentation also provides for the scope of organizational growth, etc. ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಮತ್ತು ಹೊಸತನವನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಇರುವಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಾದರೆ ಒಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕಲಿಯುವಂತಹ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಆಪರೇಷನ್ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ, ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಡಿವಿಷನ್ಗಳು ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ. ಇದೆಲ್ಲದಿಂದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಬಿಡ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. Similar activities are grouped in one department headed by departmental managers. It becomes easier for top managers to exercise control, to fix the responsibility of respective managers for achieving the desired result. ಒಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಒಬ್ಬನೇ ಹೆಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವನು ಮಾಡಬೇಕು, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬಿಡ್ತದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್. Departmentation which helps to develop managers, which promotes creative thinking and creativity in making decisions. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಅವರದ್ದೇ ಆದಂತಹ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿಯನ್ನು, ಥಿಂಕಿಂಗನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋ ಥರ, ಎಫಿಷಿಯೆಂಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಥರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟೇಷನ್. ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.